好，咁 part A 咧，首先 left hand side 咧就係 2s over 1加 s square，咁但係佢就叫你將個 s 代做 tangent theta 啦，咁即係2乘 tangent theta over 1加 tangent 二次，咁1加 tangent 二次我哋學過啦，呢個 identity 嚟㗎，其實就係 secant square 啦，就係 secant square，咁上邊照抄兩個 tangent theta，好，咁其實即係變咗係兩個 sin theta over cos theta。就再除 secant square，咁但係咧你1 over secant square 咧，其實咪真係 cos square 咯，咁我哋咪乘 cos square 咯。好啦，咁呢個咧就即係兩個 sin theta cos theta 就即係 sin 二 theta，根據 double angle formula，所以呢個就係等於 right hand side 嘅，咁啊證明完 part A 啦。好，呢個咧首先你將個分子 expand 開啦，咁就係1加 s square 加 2s 個分母就係1加 s square，然後拆開佢咧就係1加 2s over 1加 s square，係咪咁樣拆開佢？咁後邊呢個咧咪就係 sin 二 theta 咯。如果我哋叻個 s 做 tangent theta，咁點解可以叻個 s 做 tangent theta 啊？喺 part boy，因為佢話咧 s 係 real 嘅，s 係 real。咁 s 係 real 咧 ，s 一定會係等於 tangent theta for some theta 嘅。個 meaning 就係咧，你根據個 tangent curve 咧，tangent curve 條 curve 咧係咁嘅樣嘅。OK，tangent curve 條 curve 係咁嘅樣嘅。啊，呢個係 y 等於 tangent theta 嗰條 curve 嘅樣。咁呢條 curve 有啲咩咁特別啊？就係無論你個 y 係乜嘢 value，OK，假設你個 y 係等於7先算啦，你畫條 y 等於7，咁你都會可以計到佢對應個 theta 嚇，因為 tangent 佢嗰個嘅range 咧就係 all real numbers 或者叫 codomain 啦，OK，all real numbers 嚇，無論個 y 代你個 y 係乜嘢都好，你都可以揾到一個 corresponding theta such that tangent theta 等於你擺個 y。就算你個 y 係999都好啦，嚇，你都可以揾到個 theta such that tangent theta 等於999嘅。好啦，咁所以咧，我哋呢度咧就可以咁樣寫啦，就係 let 個 s 等於 tangent theta，或者咁樣啦，或者我寫好啲啦，就係 since s 係 real number，we can let s 等於 tangent theta for some theta，呢度一定存在住某啲 theta 嚇，such that tangent theta 係等於 s 嘅。好啦 ，for some real number theta 啦。好，咁所以咧呢一嚿嘢咧，我哋要計呢個咧，其實就只不過係1加兩個 tangent theta over 1加 tangent square theta，咁咪即係 sin 1加 sin 二 theta 咯。我哋啱啱計咗噶嘛，呢個係根據 A 噶嘛，by A 噶嘛。好，好啦，咁而家呢個東西佢個 greatest value 係幾多啊？因為 sin 本身個 greatest value 係1啦，咁所以成個greatest value 就係2啦。OK，therefore the required greatest value 就係1加1就等於2。好，咁咪搞掂啦。